Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. Welcome to the mathematics series of sisyaclass. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్. గత రెండు క్లాసెస్ నుంచి వీఆర్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఈరోజు స్ట్రైట్ లైన్స్ పార్ట్ 3. ఈరోజు కంప్లీట్లీ we will have a discussion that is confined to the distance of a point from a line, the perpendicular distance from a point to a line, and also the foot of the perpendicular and image of a point with respect to a line. ఈ టాపిక్స్ పైన ఈరోజు మనం కంప్లీట్ డిస్కషన్ అనేది వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది కల్మినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. సో ఇన్ ఏ వే చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద లోకస్ and then we have discussed about various forms of line ninna. Ee roju matuku we are discussing the distance between two parallel lines, distance of a point and foot of the perpendicular. Idi mana vache topic. I would like to briefly introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad and I have trained over 50,000 students from past 5 years. So this is a brief discussion about myself, and right now I would like to jump onto the discussion. Okay, so right now the today's first agenda is to discuss the distance of a point from a line. Okay, so if there is a point and if there is a straight line, okay, so suppose this point is nothing but sum x1 comma y1. Okay, there is one line that is in the form of ax plus by plus c equals to 0. Okay, so there is a line which is in the form of ax plus by plus c equals to 0. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఎన్ని లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు? హౌ మెనీ లైన్స్ యూ కెన్ డ్రా? దెర్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్ లైన్స్ దట్ యూ కెన్ డ్రా టు దిస్ స్ట్రైట్ లైన్. బట్ వాట్ వుడ్ బి ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్? దట్ విల్ బి ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ దట్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఓకే, ఇక్కడ అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్కి ఇన్ఫినైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు, కానీ ఈ ఇన్ఫినైట్ లైన్స్లో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఎ లైన్, ఒక డిస్టెన్స్ ఒక పాయింట్ నుంచి లైన్కి అంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ కన్ఫైన్డ్ టు ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు ఏ లైన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్. సో ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే d is equals to ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, బట్ if you don't know then please note down this formula. This d is nothing but the distance. ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక పాయింట్, ఈ d అనేది ఈ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ x1 comma y1. సో దిస్ ఇస్ an equation ax plus by plus c equals to 0. Okay, so this is nothing but the equation of a line. This is a point and the perpendicular distance can be found using this formula ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. Okay, కానీ ఒకవేళ కానీ ఇదే ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ అయితే, ఆరిజిన్ నుంచి, ఆరిజిన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0,0 ఉంటుంది. So just in place of x1 and y1, if you put 0 and 0, so 0 plus c by under root of a square plus b square. Again we arrive to this formula. So just it is an corollary of this above formula. పై నుంచి ఉన్న ఫార్ములా నుంచే we can find the distance from the origin. So this is the distance from a point to a line. This is the distance from the origin to a line. So this is a brief introductory part about the distance of a point to a line. Okay, so ఈ రెండు ఫార్ములాలు make it a star mark, we'll be using continuously, right? Next, okay, ఒకవేళ కానీ ఒక రెండు parallel lines ఉన్నాయి. Okay, if there are two parallel lines, okay, these two parallel lines are at some distance d. How can we find the distance between these two lines? Okay, two parallel lines ki what is the condition under which these two lines are parallel? When can you say that two lines are parallel? That means we can say that their slopes are equal. So if this is slope m, this line slope should also be m. Okay, so ikkad nunchi you can find the d is nothing but c2 minus c1 by under root of a square plus b square. Okay, so actually a line can be represented in the form of slope intercept form. Y is equals to mx plus c1, y is equals to mx plus c2. ikkada ee m anedi slope of a line. As you know that two lines are parallel, their slopes will be equal. So I can say that d is equals to mod of c2 minus c1 by under root of a square plus b square. So a square plus b square, that you can just write, if two lines are parallel then you can also say that ax plus by plus c1 equals to 0, ax plus by plus c2 equals to 0. Okay,
సో ఇది కానీ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్ములా మళ్ళీ రాస్తే ఈ 1 అండ్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అగైన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ దిస్ ఫార్మ్. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వ్యాలిడేటెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది జనరల్ ఫార్మ్. ఓకే, సో ఏదైనా కానీ ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, so this is what I wanted to say in terms of the distance between two parallel lines. Okay, next. Okay, now let's see here, two lines are parallel. Okay, ikkada chudandi clear ga, I just wanted to explain you. Okavela gaani oka two lines parallel unte, what is the relation in which those two lines are connected? Okay, suppose the first line is there. Suppose ee equation vachesi ax plus by plus c equals to 0. I said that this is line L and this is line M. Okay, this is line L and this is line M. L is parallel to M. If I say that these two lines are parallel, then ardham enti, if these two lines are parallel, I can say that their slopes are equal. So in a way I can write ax plus by, instead of c you can just write it as k equals to 0. You can write it as k equals to 0. ఈ k అనేది some other constant. Okay, but every time the coefficient of x and the coefficient of y ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. Okay, so that is what the condition between two parallel lines are. Okay, so ఒకవేళ కానీ, so whenever two lines are parallel then the slopes are equal. Similarly if two lines are perpendicular. Okay, so ఈ కేసు వచ్చేటప్పటికి if two lines are perpendicular, suppose a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Okay, or c equals to 0. సో ఈ టైంలో ఏమైపోతుందంటే bx మైనస్ ay. సో ఏదైతే ఈ a1x b1y c1 ఉందో ఇది ఏమవుతుందంటే b1x మైనస్ a1y ప్లస్ సమ్ k ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x when the lines are parallel, the coefficient of x is same. Okay, the coefficient of y is also same and we'll be changing the constant. కానీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే లైన్ ఉందో పర్పెండిక్యులర్, దానికి ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందంటే ఈ y ఒక కోఎఫిషియంట్ x కి వెళ్తుంది, ఈ x ఒక కోఎఫిషియంట్ y కి వెళ్తుంది and the sign will be changed. Okay, the sign will be changed. ఇది generally if you see the relation m1 into m2, if two lines are perpendicular then the product of slopes equals to -1. ఆ రిలేషన్ నుంచి we can establish this. Okay, so it does not take much time. మీరు కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేసి చూడండి. From this two relation m1 is equals to m2 and m1 into m2 equals to -1, ఈ two relations నుంచి we can generally get this result. Okay, so two lines parallel ఉన్నప్పుడు their constant will be changed, whereas two lines perpendicular ఉన్నప్పుడు the coefficient of x and y will be interchanged by changing the sign of the y also. Okay, so adi ikkada unna rendu difference. Okay, otherwise everything is same. So you already know all this information, but still I have given you a clear glimpse about this. Right, next. So ikkada ee roju నేర్చుకోబోయే important topic enti ante image of a point with respect to line. Okay, so there is a line. Okay, there is some line. Okay, there is some point. So e point, for example x1 comma y1. Okay, there is some point x1 comma y1 and there is a equation of a line ax plus by plus c equals to 0. Now image of a point with respect to line ante entante it is just like a mirror. ఓకే, ఒక అద్దం ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తుందో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అవతల వైపు కూడా అంతే డిస్టెన్స్ లో ఆ పాయింట్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సపోజ్ ఒక డిస్టెన్స్ ఒక 5 యూనిట్స్ ఉంది అనుకోండి, సేమ్ అదే వర్సెస్ లో ఇంకొక పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లైన్, దట్ ఈస్ 5 యూనిట్ డిస్టెన్స్. సో లెట్ దట్ పాయింట్ బి x2, y2. సో ఇక్కడ అజెండా ఏంటంటే ఈ x2, y2 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ ఆల్ ద హోల్ గేమ్ ఇస్. ఓకే, మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదు, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైన్. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైన్. ఒకవేళ కానీ ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఉంటే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ పాయింట్ x1, y1 అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ లైన్ ax plus by plus c ఈక్వల్స్ టు 0, మిర్రర్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఎ రిఫ్లెక్షన్. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా x2 minus x1 by a. x2 అంటే ఏంటి, ద మిర్రర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో లెట్ ద ఇమేజ్, సో ఈ పాయింట్ ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి x2. ఓకే, సో
x2 minus x1 by a. ఇక్కడ a అంటే ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x. y2 minus y1 by b, that is coefficient of y. Again minus 2, ఇది మటుకు మిస్ కాకండి, minus 2 of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. ఇక్కడ అండర్ రూట్ లేదు, జస్ట్ a square plus b square. సో ఈ ఫార్ములా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. స్ట్రైట్ లైన్స్లో అన్నీ కలిపి ఒక 10 to 15 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఈ 15 ఫార్ములాస్ కానీ ఆ కొద్ది కాన్సెప్ట్ కానీ మీరు నేర్చుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ కూల్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో నార్మల్గా అంటే బేసిక్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసేపటికి ఇవి. ఓకే, బట్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ కీ పాయింట్స్ టు నోట్ డౌన్, బట్ దీస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకే, మిర్రర్ ఇమేజ్ వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఫినిష్. ఓకే, సో x2 minus x1 by a is equals to y2 minus y1 by b is equals to minus 2 of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. అది మిర్రర్ ఇమేజ్. సిమిలర్గా ఒకవేళ కానీ ఇఫ్ వీ వాంట్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్, ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఒక పాయింట్ ఉంది x1, y1. ఇందాక మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఈ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, వీ నో దట్ హౌ టు ఫైండ్ అ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ టు ద లైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ax plus by plus c equals to 0. అదేంటి? d is equals to mod of ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. అలా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్, వాట్ ఈస్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్, దట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ బై x minus x1 by a, y minus y1 by b. జస్ట్ ఈ ఫార్ములాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ -2 ఉంది, ఇక్కడ జస్ట్ మైనస్ ఉంది, అంతే. మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ x and y ఆర్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్. ఈ పాయింట్ foot of the perpendicular. Okay, so this is all you should know about the foot of the perpendicular of the line. Okay, so x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b is equals to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. Okay, so next కాంకరెన్సీ. ఓకే, కండిషన్ ఫర్ కాంకరెన్సీ లైన్. సో ఎప్పుడు 3 లైన్స్ కానీ కాంగ్రెంట్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే వెన్ కెన్ యూ సే ద లైన్స్ ఆర్ కాంగ్రెంట్ అంటే ఎప్పుడంటే ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్, దట్ ఈస్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3 లైన్స్. ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0 దెన్ యూ కెన్ సే దే ఆర్ కాంగ్రెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ కండిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా PYQస్కి వెళ్ళిపోతాం. If the line 2x minus 3y plus 5 equals to 0 is perpendicular bisector of the line segment joining 1 comma minus 2 and alpha comma beta, then alpha plus beta equal to. Okay, so ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే perpendicular bisector and the line segment joining 1 comma minus 2 alpha comma beta. సో ఇక్కడ క్లియర్గా నేను డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. 2x minus 3y plus 5 equals to 0 ఇది లైన్. ఓకే, ఇక్కడ there is a point 1 comma minus 2 and there is alpha comma beta, so another point. Okay, ఇది perpendicular bisector అంటున్నాడు కాబట్టి the line joining these 2 points, okay, so that will be exactly the midpoint of these 2 points. ఆ పాయింట్ అనేది ఈ లైన్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, on this line. And as well as if you see that these 2 lines are perpendicular, ఒక 2 lines perpendicular ఉంటుంది అంటే then the product of slopes equals to -1. సో ఇది మనకున్న ఫస్ట్ రిలేషన్. ఇంకొకటి ఈ రెండింటి ఒక మిడ్ పాయింట్, ఇట్ విల్ బి లయింగ్ ఆన్ ద దిస్ 2x minus 3y plus 5. సో ఫస్ట్ విల్ టేక్ ద మిడ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 1 by 2 అండ్ బీటా minus 2 by 2. సో ఈ మిడ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ లై ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో 2 into alpha plus 1 by 2 minus 3 into beta minus 2 by 2 plus 5 equals to 0. So this will be 2, so you can take 2 alpha plus 2 minus 3 beta plus 6 plus 10 is equals to 0. So this will be 3 beta. Okay, so this will be 2 alpha minus 3 beta, 2 plus 6 is 8, 8 plus 10 is 18. So this is equals to 0. So 2 alpha minus 3 beta is plus 18 equals to 0. This is the first thing. And ఇక్కడ నుంచి what is the slope of this line? What is the slope? ఇది మీరు చెప్పండి. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి what is the slope of this line? 2x minus 3y plus 5. 2x minus 3y plus 5 equals to 0.
ఈ లైన్ ఒక స్లోప్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, జస్ట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్. సో 2x plus 5 equals to 3y. From here you can write y is equals to 2 by 3x plus 5. So what is the slope of the line? M is equals to 2 by 3. M is equals to 2 by 3. Okay, so this is the slope of the line. కానీ దీని స్లోప్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? 1, -2 and alpha, beta. 1, -2 and alpha, beta. So this will be beta plus 2 y2 minus y1 by x2 minus x1, that will be alpha minus 1. So this is the slope of the second line. Okay, so మనకి ఫస్ట్ లైన్ ఒక స్లోప్ వచ్చేసి 2 by 3, సెకండ్ లైన్ ఒక స్లోప్ వచ్చేసి బీటా ప్లస్ 2 by alpha minus 1. సో జస్ట్ సీ ద క్యాల్కులేషన్. 2x minus 3y plus 5 equals to 0. 3y అటు పంపించిన తర్వాత దెన్ y is equals to 2 by 3x plus 5. So we have m1 into m2 is equals to minus 1. Okay, m1 into m2 is equals to minus 1, the product of slopes. So 2 by 3 into beta plus 2 by alpha minus 1 equals to minus 1. Okay, so ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చే రిలేషన్ ఏంటి? బీటా ప్లస్ 2. సో 2 beta plus 4 is equals to minus 3 alpha plus 3. minus 3 alpha plus 3. ఇది మనకు వచ్చిన సెకండ్ రిలేషన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? 3 alpha plus 2 beta and 4 minus 3 is 1 equals to 0. So this is the second equation, and first equation వచ్చేసి 2 alpha minus 3 beta plus 18 equals to 0. 2 alpha minus 3 beta plus 18 equals to 0. So using these two relations you just find what is this alpha and beta. Okay, using these two relations you find alpha and beta, and then మీరు ఏం చేయండి అంటే alpha plus beta వాల్యూ మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫైండ్. ఫస్ట్ ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ ఇది. ఫస్ట్ మిడ్ పాయింట్ తీసుకోండి, మిడ్ పాయింట్ తీసుకొని దెన్ యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్, యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ రిలేషన్, అండ్ దెన్ అగైన్ ట్రై టు టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్. దీని స్లోప్ ఏంటి? బీటా ప్లస్ 2 by alpha minus 1, అండ్ దీని స్లోప్ వచ్చేసి y is equals to, you will be getting y is equals to minus 2 by plus 2 by 3. అక్కడ నుంచి we have got this relation. So you try to find out and మీరే చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటో. ఓకే, సింపుల్. So if Q is the image of P1, 1 with respect to the straight line x plus y plus 1 equals to 0, then the length of the perpendicular drawn from Q to the line 3x minus 4y plus 3 equals to 0. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, Q is the image of the point. సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు? ఇది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్, అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్. సో దెర్ ఇస్ అ పాయింట్, సో ఇది చూడండి, దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ P1, 1 అండ్ దెర్ ఇస్ అ లైన్ x plus y plus 1 equals to 0. x plus y plus 1 equals to 0. What is the reflection of the point? What is the reflection of this point P1, 1? So that will be ax1 plus b, so sorry, x2 minus x1. So this will be the reflection. So P will be, let it be alpha, beta. Okay, so or x2 minus x1. You can just take x2, y2. Okay, you can take it as, for your sake of convenience of formula. Okay, so this will be, let's take this point as some q. Okay, so this is q. Q x2, y2. సో ఫార్ములా ఏంటి? x2 minus x1 ఎంత? 1 by a ఎంత? 1 y2 minus 1 by 1 is equals to minus 2 of ax1 plus by1 plus c. So 1 plus 1 plus 1 3 by a square plus b square. A square plus b square ఎంత? 2. 1 plus 1 2. So you can cancel 2 2. So from here you will be getting x2 minus 1 equals to 3. So x2 is equals to 4, y2 is equals to, sorry, this is minus 3 plus 1. So this will become x2 is equals to minus 3 plus 1, which will be minus 2, and y2 is equals to minus 3 plus 1, again it will be minus 2. So here we got 2 points, x2 is equals to minus 2, y2 equals to minus 2. So ఈ రెండు పాయింట్స్ we got, this is minus 2, minus 2. Okay, here it is clear. So the first step is clear. The length of the perpendicular from Q to the line. So length of the perpendicular enti? So we have
we have 3x minus 4y plus 3. అది మనకున్న సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమంటున్నాడు, we need to find the mirror of the first point, that is 1, 1 with respect to this line. We got minus 2, minus 2 and 3x minus 4y plus 3. So ఈ పాయింట్ నుంచి he want the perpendicular distance. Simple గా what is the perpendicular distance? Perpendicular distance formula ఏంటి? That is nothing but mod of ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. Adi formula. Okay, direct formula. So we have already the point, we have already the line, you just need to substitute everything. So ikkada vachesi, so what is a? 3 into x1 enta minus 2, okay, plus minus 4 into again minus 2 plus c value enta 3 by under root of a square plus b square, that will be 9 plus 16 25. So I'm just writing one more step. So ikkada em vastundi minus 6 plus 8 plus 3, okay, so minus 6 plus 8, that will be minus 2 plus 3, that will be 1, so 1 by 5. Okay, so again we calculation use chudandi, minus 6 plus 8, 8 plus 3 is 11, 11 minus 6 is again, okay, 11 minus 6 is 5, so 5 by 5 is 1. Okay, so the answer is 1. So ekkadaithe answer 1 untundo, that is your option. This is option C. Very chaala quick ga cheyochu. I have just taken my time to meeku explain cheyadaniki. Next, if alpha comma beta is the image of the point 3 comma minus 4 with respect to 4x minus y minus 1, then the value of beta minus alpha, again using the same formula, using the image of the point. Malli enti ikkada x2 minus x1, ikkada x2 enti ikkada x2 is nothing but alpha minus 3 by 4 is equals to beta plus 4 by minus 1 is equals to minus 2 times ax1. ax1 enti 4 into x1 enta 3 minus 1 minus of minus 4 minus 1 by a square plus b square. A square enta 4 square 16, 16 plus 1 17. Okay, so this will be minus 2 times 4 into 3 12, 12 plus 4 16, 16 minus 1 15 by 17. This is the first thing. So this will be alpha minus 3 by 4 and this will be equals to beta plus 4 by minus 1. Okay, so ikkada nunchi manam em equate cheyochu, alpha minus 3 is equals to minus 30 by 17. Minus 30 by 17 is equal, so alpha minus 3 by 4 is equals to minus 30 by 17. So ikkada nunchi minus 30 into 4 is minus 120, minus 120 by 17. So ikkada, so you can write it as alpha minus 3 is equals to minus 120 by 17. So ikkada alpha is equals to minus 120 by 17 plus 3. Okay, so alpha minus 3, so malli a relation rastanu, alpha minus 3 by 4, alpha minus 3 by 4 plus beta plus 4 by minus 1 is equals to minus 30 by 17. Okay, minus 30 by 17. So ikkada nunchi manam em rayachu, alpha minus 3 is equals to minus 120 by 17 and similar ga beta plus 4 is equals to 30 by 17. Okay, ikkada alpha is equals to 3 minus 120 by 17, beta is equals to minus 4 plus 30 by 17. ఈ రెండు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వీడు అడుగుతుంది ఏంటి ఫైనల్గా బీటా మైనస్ ఆల్ఫా వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. హీస్ ఆస్కింగ్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా, జస్ట్ ట్రై టు సబ్స్టిట్యూట్. సో బీటా మైనస్ ఆల్ఫా మనం, సో బీటా ఎంత minus 4 plus 30 by 17, okay, and minus beta, so minus alpha 3 minus 120 by 17. ఈ రెండు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. minus 4 minus 3 minus 7 plus 30 by 17 plus 120 by 17, that will be 150 by 17. So calculate చేయండి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 17 into 7 plus this, so this will become minus 17 into 7 plus 150 by 17. Okay, so ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి you can directly find out this value, that will be somewhere around you can find out this value, that will be 31 by 17.
Okay, so that is the answer. Okay, so this will be 31/17 are the answer. Okay, next. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, a line has a slope m and y-intercept is 4. The distance between the origin and the line is equal to, the distance between the origin and the line is equals to. So if you see here, there is a point 0, 0, okay, and there is a line. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, the line has slope m and y-intercept is 4. So this is in the form of y is equals to mx plus 4. Okay, and the distance from the origin and the line is equal to, so origin enti, this is the origin. So this equation you can rewrite it as mx minus y plus 4 equals to 0. So from here you can write ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. So d is equals to, అదే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ x1 ఇంకా y1 ఏంటి, 0, 0. సో m into 0 minus 0 plus 4 by under root of a square plus b square. A ante enti ikkada coefficient of x, that is m square, and what is the coefficient of y, that is 1. So 1 plus m square. So answer is 4 by under root of 1 plus m square. So the answer is option C. Okay, next, the distance from the origin to the image of 1, 1 with respect to the line x plus y equals to 5. Okay, from the origin, the distance from the origin to the image, so it is malli similar. So 1, 1 ki image ela find out chestaru, same malli some alpha, so alpha minus 1 by again 1 is equals to beta minus 1 by 1 is equals to minus 2 times of ax1 plus by1, 1 plus 1 2, 2 plus 5 7, 7 by a square plus b square, that will be again 2. So alpha minus 1 is equals to minus 7, beta minus 1 is equals to minus 7. So alpha is equals to 1 minus 7, which is minus 6, beta is equals to 1 minus 7 is again minus 6. So we have correct calculation, right? So anta chusukunte 1 minus 7 minus 6. So alpha is equals to minus 6, beta is equals to minus 6. So this will be, what is the distance from the origin, under root of 6 square plus 6 square, 36 plus 36 is under root 72. So under root 72 you can write it as under root 2 36. So this can be written as 6 root 2. Answer is 6 root 2. Okay, so this is the distance from the origin. Okay, next, the point of the line 4x minus y minus 2 which is equidistant from the point minus 5, 6 and 3, 2. Okay, ఇది ఒక important thing. ఇక్కడ ఇది perpendicular distance కాదు, ఇది equidistance. ఇది equidistance. So there is a line 4x minus y minus 2 equals to 0, and there is a point minus 5, 6 and 3, 2. Okay, 3, 2. Okay, so now how can I find the this point? There is a point, ante oka point undi ee line paina. So that on this line, so let's call that point to be a comma b. That point is in such a way that the distance from the point to this 2 points are equal. Okay, so if I treat this point to be some p and this is as some a and b, so can I say that as he is saying vaadu equidistance antunnadu kabatti, can I say that pa equals to pb? So in a way I can say that pa square is equals to pb square. Ikkada nunchi oka first relation vastundi. Okay, here we will be getting a first relation. So how can we find this? Under root of a minus 6, a plus 5 whole square. So a plus 5 whole square plus b minus 6 whole square is equals to a minus 3 whole square plus b minus 2 whole square. So here we have these two relation. Ikkada nunchi manam em rayachu, a square plus 25 plus 10a plus b square plus 36 minus 12a is equals to, ikkada tarvata malli ikkada a square plus 9 minus 6a plus b square plus 4 minus 4b. Okay, you can cancel a square, b square, a square, b square. So 10a minus 12a, sorry, this is 12b. Okay, so 25 plus 36, that will be 61. So 61 plus 10a minus 12b
is equals to 9 plus 4 13, 13 minus 6a minus 4b. So ikkadi nunchi మనం rearrange చేసుకుంటే 10 plus 6 16, so this will be 16a minus 12b plus 4b, that will be minus 8b, okay, and 61 minus 13, that will be 48, right, that will be 48, so that will be 48 is equals to 0. ఇక్కడ మొత్తం ఏ కామన్ తీయచ్చు, మొత్తం దాంట్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు, we can take 8 common. So if we take 8 common, so that will be 8 times of 2a, 8 times of 2a minus b plus 6, 2a minus b plus 6 is equals to 0. So this is the first relation we have, 2a minus b plus 6 equals to 0. Okay, ikkadi nunchi again you can find out that this is also, this a comma b also satisfies this equation, 4a minus b minus 2. So 4a minus b minus 2 is equals to 0. Okay, 4a minus b minus 2 is equals to 0. So from here I'll be getting plus, you can just make it plus, and this you can make it minus. So this will be minus 2a plus b minus b gets cancelled, 6 plus 2 is 8. So this will be minus 2a is equals to minus 8. So a is equals to minus, a is equals to plus 4. So we got the value of a to be 4. ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, you will be getting the answer. 2 into 4 is 8, 8 plus 6 is 14, 14, so the value of b is also equals to 14. Okay, so the value of b is equals to 14. So we have the answer to be 4 comma 14. The answer to be 4 comma 14. So that is the value of a and b. So we got the question number 6 also. Next, find the equation of the right bisector of the line segment joining the points. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఒక మీకు ఆల్రెడీ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ఇన్ ఎ వే ఇట్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్, కానీ మళ్ళీ వీ నీడ్ టు అగైన్ డూ సమ్ థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్? m is nothing but slope joining these 2 points, y2 minus y1, 2 minus 4 minus 2 by minus 1 minus 3, that will be minus 4. So this will become equals to 1 by 2. Okay, so this will be equals to 1 by 2. What will be the slope of the perpendicular line? That will be equals to, just the reciprocal chesi negative sign తీసుకోండి, that will be minus 2. Okay, now how can we find the equation of this line? So he is saying right bisector అంటున్నాడు, అంటే it is the midpoint. So what is the midpoint of these 2 points? So midpoint enti, so let that point be some a is equals to, what is that midpoint? 3 minus 1, 2 by 2, which is 1, 4 plus 2, 6, 6 by 2, which is 3. So the answer is 1 comma 3. So we have y minus 3 is equals to m enta minus 2 times of x minus 1. That is the slope intercept form. So sorry, point slope form. Yeah. Now we have y minus 3 is equals to minus 2x plus 2. So this will become 2x plus y, minus 3 minus 2 is minus 5, which is equals to 0. So 2x plus y minus 5 equals to 0. That is option A. So that is question number 7. So option A. ఓకే, సో సింపుల్. అగైన్ మీరు ఏం చేయండి, ప్రతిదానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేయండి, మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, product of slope equals to minus 1, take the reciprocal, change it to negative sign and use the point slope form. Next, the angle between the lines. Simple, whenever he is asking angle between the lines, we know the formula, tan alpha is equals to mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయండి డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ నుంచి కెన్ యూ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఉంది, దీని నుంచి హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైన్, స్లోప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైన్? సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 2x by 11. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ రైట్, సో 11y, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 2 by 11x plus 7. ఓకే, y is equals to minus 2 by 11x plus 7. Similarly, ikkada ela find out cheyochu? How can you find? So the value of m is nothing but how much? m1 is equals to minus 2 by 11. Okay, similarly ikkada enti, what is the value? Y is equals to 3y is equals to minus x minus 5, y is equals to minus 1 by 3x minus 5.
Okay, so from here can you find the value of m2? m2 is equals to minus 1 by 3. Okay, so directly substitute cheyandi, formula undi tan alpha is equals to mod of m1 minus m2, that will be minus 2 by 11 minus of minus, that will be plus 1 by 3 plus by 1 plus m1 into m2, so that will be 2 by 33, 2 by 33, 2 by 33. So minus 6 plus 11, so what will be minus 6 plus 11? 11 minus 6 is 5, 5 by 33 by 5 by 3. Okay, so you could minus 6 plus 1 is minus 5 by 33. So 33 plus 2 is 35 by 33. So you can cancel 33 and that will be 5 by 7. So mod of minus 5 by 7, so that will be 1 by 7. So the alpha is nothing but tan inverse 1 by 7. So that is option C. Okay, next, the straight lines, they have given 3 straight lines, are congruent if the line 5x plus 6y plus 10 equals to 0 passes through the point. A point ki E point satisfy aitundi. So there are 3 lines like this. Okay, three lines ila unnai. So if the lines are congruent, in the starting of the class lo మనం discuss చేసాము, 3 lines can be congruent under which condition? That is that the modulus of the coefficient should be equals to 0. So that is 1 3 minus 9, next 4 5 minus 1, and again PQ10, PQ10. Okay, PQ10. So ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు, we have 1 into, we can find out 1 into 50 plus Q, 50 plus Q, next minus 3 times 40 plus P, minus 3 times 40 plus P, తర్వాత minus 9 times 4Q minus 5P, minus 9 times 4Q minus 5P equals to 0. Okay, minus 9 times 4Q minus 5P. So ikkada దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? How can we rewrite? 50 plus Q minus 120 minus 3P minus 36Q, so this will become 5P. Okay, so now what is minus 3P plus 5P? That will be equals to 5P minus 3P, that will be 2P. So 2P, and this will be Q minus 36Q, that will be minus 35Q. Okay, minus 35Q, and next minus 120, so this will be 5P minus 3P. Okay, 50 minus 120, which will be minus 170. Okay, sorry, 50 minus 120, which will be minus 70, is equals to 0. Okay, so let's see the calculation again. 1 3 minus 9, 4 5 minus 1, 5 P, Q and 10. Okay, so then it will be 1 into 50 plus Q minus 3 times 40 plus P, okay, minus 9 times 4Q minus 5P. So 50 plus Q minus 3 into 40 minus 120, this is minus 3P, and minus 9 into 4 minus 36Q minus 9 plus 5. So here it will be 45P. So minus 9 into minus 5, this will be 45P. So 45P and minus 3P, that will be 42P. So this will be 42P. So this will be 42P. So A common తీసుకోవచ్చు complete గా. You can take 42P minus 35Q. You can take 7 common. If you take 7 common, that will be 6P minus 5Q minus 10 equals to 0. 6P minus 5Q minus 10 equals to 0. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, ఇట్ ఆల్సో సాటిస్ఫైస్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పీ, వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పీ, దట్ ఈస్ 6. సో ద వై వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పీ. సో ఎక్కడైతే వై వాల్యూ పీ ఉంటుందో అది మన ఆన్సర్. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దట్, క్యూ వాల్యూ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ -5, సో ఇట్ విల్ బి మైనస్ క్యూ. So ekkadaithe minus q comma p, so x value and y value it should be in this pattern. 6p minus 5q minus 10, so 6p minus 5q minus 10. So we'll try to shift everything, endukante ikkada plus 10 undi kabatti we'll try to shift everything to the right hand side. That will be 5q minus 6p plus 10.
Okay, so that will be 5q minus 6p plus 10. 5q minus 6p plus 10 equals to 0. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, we have the equation 5x plus 6y plus 10. 5x plus 6y plus 10 equals to 0. So you have the x to be q and y to be minus p. X to be q and y to be minus p. So the option is A. Okay. So calculation part lo koncham you need to be little more careful when you are doing the big calculations, right? So a perpendicular distance from the point 1 comma 1 to the line 3x plus 4y plus c equals to 0 is 7. Then the possible value of c is, fast ga cheyandi, ax plus by plus c. So mod of 3 plus 4 plus c by under root of a square plus b square, so that will be equals to 5 is 7. So 3 plus 4 is 7, 7 plus c is equals to 35. So 7 plus c is equals to plus or minus 35. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయొచ్చు, c value is equals to plus 35 minus 7, that will be equals to 28. So that is the first value. ఇంకోటి వచ్చేసి minus 35 minus 7, that will be equals to minus 42. So the other value is minus 42. ఇక్కడ నుంచి I have two possibilities. The answer is option D. Okay. So ఈ లాస్ట్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ I'll try to explain, మీరే సాల్వ్ చేయండి. I'll try to be quick. 2x plus 3y plus 4 equals to 0 is the perpendicular bisector of the line joining. So ఇక్కడ క్లియర్గా ఇక్కడ చూడండి, there is the point, there is a line 2x plus 3y plus 4 equals to 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ there is a point. సిమిలర్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో. సో యూ కెన్ జస్ట్ సీ దట్ వన్. సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా కమా బీటా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్స్ అ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే దీని మిడ్ పాయింట్. సో వాట్ విల్ బి ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్, 1 plus alpha by 2, 2 plus beta by 2. So this should satisfy this equation. That's the first thing. And take the slope. What is the slope? Slope of this line, suppose let's take m1 is equals to beta minus 2 by alpha minus 1. Beta minus 2 by alpha minus 1. And e oka question ki what is the slope of this line, that is equals to minus 2 by 3. Okay, slope of this line is equals to minus 2 by 3. Okay, ఈ ఒక రెండు ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేసి product of slope is equals to minus 1, and when you substitute here you will be getting another equation. ఆ రెండు ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత you will be getting the alpha comma beta value. ఆ alpha comma beta value సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత substitute in this and then you will be getting the answer. Procedure same, but you need to do this. Okay, ఒకసారి ఇదే try find out చేయండి. We have solved two types of problems like this. Okay, next the last question, the value of k such that the angle between the lines 4x minus y plus 7 and kx minus 5y minus 9 equals to 0 is 45 degree. So వాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, సో సిమిలర్గా ఇక్కడ మనం దీనికి కెన్ యూ ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్. సో 4x plus 7 is equals to 4x plus 7 equals to y, అండ్ ఈ ఈక్వేషన్కి వచ్చేటప్పటికి kx plus 9 is equals to 5y. So k by 5x plus 9 by 5 equals to y. So what is the m1 value? m1 is equals to 4. m2 value వచ్చేసి k by 5. Okay, y is equals to mx plus c. ఆ ఫార్మాట్ రాసిన తర్వాత. So we have a formula, tan alpha is equals to mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay, so tan it all what already angle ఎంత ఇచ్చాడు 45. So 45 tan 45 value ఎంత 1. m1 minus m2 4 minus k by 5 by 1 plus 4k by 5. 1 plus 4k by 5. So 20 minus k by 5 plus 4k. So you will be getting 20 minus k by ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 5 plus 4k. సో 5 plus 4k. ఇక్కడ ఏం చేసుకోండి, లైక్ వెన్ యూ రిమూవ్ ద మాడ్యులస్ సైన్ దిస్ విల్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో 20 minus k by 5 plus 4k. సో జస్ట్ టేక్ ఫస్ట్ టైం ప్లస్. సో 1 is equals to 20 minus k by 5 plus 4k, and take other condition, that is minus 1 is equals to 20 minus k by 5 plus 4k. So ఇక్కడ నుంచి you can just find out the values. 5 plus 4k is equals to 20 minus k, and just try to substitute. This will be 5k, 20 minus 5 is 15, k is equals to 15 by 3, that is 3. ఇది ఒక ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే minus 5 minus 4k is equals to 20 minus k,
and this will be equals to minus 3k is equals to 25, k is equals to 25 by minus 25 by 3. So either it should be minus 25 by 3 or it should be equals to 3. So either it should be equals to, so ఇక్కడ చూడండి minus 5 minus 4k 20 minus k, and this will be minus 4 plus k, that will be minus k 25 k is equals to 25 by 3 or k is equals to 3. So either of the one option. So answer is option 3. So option C, that is 3. So minus 25 by 3 option లేదు. So we have got question number 12. So here comes the end of the session. Okay, ఈ రోజు మార్నింగ్ మళ్ళీ in the afternoon we had this session. మళ్ళీ we are coming back at 2 o'clock with complete discussion of paper discussion on science exam. ఈ రోజు మీకు physical science exam ఉంది. We are going to completely discuss on physical science exam AP SSC board, and Rutika ma'am, Ahmed sir, and even Nidhi ma'am, they are going to completely elaborate. So ఎవరైనా కానీ if you have any siblings of your sister or brother, please let them know ki ee roju complete discussion avbotundi. So we'll be again live at 2 o'clock. So please stay tuned, and also please like, share and subscribe our channel. Again we'll have the mathematics class at 5 o'clock. Thank you so much for cooperating.